and it's clean well. We need to just wash only. Hi all. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ഡിഷാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സാൽമൺ തലക്കറി. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സാൽമൺ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണ്. ഒമേഗ 3യും നല്ല ഫാറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് സാൽമൺ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റു ഫിഷുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. This is lemongrass. Lemongrass. I think this is available in Kerala everywhere. I saw that cows is eating. Okay. Yeah, in Kerala we are not using lemongrass. This is very expensive. How much you pay? Kerala here 45 dirham 1 kg. Yeah, 45 for 1 kg. Guys, ഇത് lemongrass ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സാൽമണിന്റെ മാരിനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. So that's that. Just a pinch of salt. Okay, കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന്. Then yellow powder around like half teaspoon. Then just squeeze. ചെറുനാരങ്ങ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. Sorry, my favorite. ഫ്രഷ് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തിടുകയാണ്. Salmon color is different also. Yes. Orange color. Yeah, some of the meat is look like orange color. Let's say like this way. Okay. Marination properly and just set aside for just 15 minutes. That's enough. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം, ആ മസാല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ ഷെഫ്, വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ആണ്. വെളുത്തുള്ളി, സവാള, ഇഞ്ചി, പുളി, വാളംപുളി, കഴുകിയ വെള്ളം, ക്രഷ് ചില്ലി, മല്ലി, ചില്ലി പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗ്രാമ്പു, ജീരകം, തക്കോലവും പിന്നെ ഏലക്കയും, പിന്നെ ഉപ്പും, തക്കാളി, മല്ലിയില, ചില്ലി, lemon. I will crush this onion. This is my favorite. No need to use electricity. Just saying like lemon. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം I put like around 3 to 4 tablespoons. ഒരു 4 സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. Let's wait for some time just to make the oil hot. This is coriander seed. കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ടു, Coriander seed and just 3 to 4 pieces of cloves. 4 പീസ് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടു, And then the Jeera. കുറച്ച് ജീരകം, Let's put some anise. Just 1 piece enough. തക്കോലം Little bit more. 2 പീസ്, Pinch of yellow powder. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച്, Cardamon. 2 പീസ് ഏലക്കയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രഷ് ചെയ്ത ഓണിയൻ ഗാർലിക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നവരെ. Brown color with lemongrass. Hi.
നല്ല മണമുണ്ടല്ലോ. വെരി നൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ 20 ആവശ്യത്തിന്. Just like 1 full tablespoon of crushed chili. ഒരു സ്പൂൺ. And this is 1 tablespoon of red chili powder. Chili powder 1 teaspoon. All about spicy. Just we need to cook crushed chili really well, nice smell and cook properly. Almost cook well this one, smell also nice. So I want to ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. very big 2 tomato. വലിയ 2 ടൊമാറ്റോ. Yeah. Spicy. Of course you need spicy. Okay, later we crush. അതിനുശേഷം ക്രഷ് ചെയ്ത പെപ്പർ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. Nice. ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതീയിൽ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. We have already marinated in the fish also, not salt, so I don't want to put too much. നമ്മൾ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇടുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. It's about to salt. The tomato is start to salt, but I want the paste, tomato paste. Shonplay. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ആയിരിക്കുന്നു. ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീൻ അതിലേക്ക് ഇടാം. Marinated. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീനിൻ്റെ തല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സാൽമണിൻ്റെ തല. This is my favorite part. I'm putting this fish head. I thought eating is your favorite part. No, cooking. Cooking, okay. Wow. Salmon പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും അല്ലേ? Yeah, easy salmon to is cook. cooking, easy to cook. Easy Yeah. to cook. And very soft. So Okay. I don't want to mix up too much. Just that little only. And I will put a little bit water. Okay. I'll put a bit of water to cook the fish. Nice and നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. Okay. Melon. Shonplay, you're taking my ingredients? Yeah, the ingredients is a yolk. Like an empty. But so dangerous. It's like a yellow one. The yellow, the spiky part. Is this a spiky one? No, it's not spiky one. It's I didn't. Fish is ഫിഷ് കുക്ക് ആയിരിക്കുന്നു. Yeah. Wow. It's up to the- നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ. നൈസ് സ്മെൽ. I will choose the fire. ഓക്കെ. That food is the tamarind. ഇനി നമുക്ക് പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. Wow. I'll keep the tamarind also so that more sour taste will come. കുറച്ച് And little lemon കൂടെ juice. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ.
I think a bit only water I will add. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നല്ല വേവിച്ചെടുക്കാം. I got a sweet corn. Yeah, sweet corn. Do you like sweet corn? Yeah, I like it. For Shonplay, Shonplay likes sweet corn because this one was Yummy. spicy, so I have to make for him some baby food. Hi baby. Water? Thank you. How is it ready? It's boiling, but not yet ready. A little bit. 5 minutes more. 5 minutes. I'll come back. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Little bit need of salt needed, but the rest all perfect. Yeah, nice smell. Nice smell of coriander. And it's matching with the fish. Oh, the masala is floated and nice. Just right. Just 2 minutes enough. After 2 minutes, it's all yummy. Mix up nice. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാൽമൺ തലക്കറി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ടേസ്റ്റ് ഓൾസോ. അങ്ങോട്ടെ Let me taste. Nice smell. Oh, perfect. Tasty, very tasty. This will be good with the paratha, right? Bread by now. This is a plain paratha. It's ready made one. You need to reheat. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. പൊറോട്ട എടുത്തിട്ട് വൺ മോർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം തലക്കറി, സാൽമൺ തലക്കറി. അയ്യോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങോട്ട് ഈ പൊറോട്ടയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം hot The gravy. Gravy, Yeah. put more. Put one more piece. Sure. There's some meat item is there. Okay. Gravy, please. Sure. Yes. നമ്മുടെ സാൽമൺ, അതിൻ്റെ കൂടെ സാൽമൺ കറിയും പൊറോട്ടയും. Salmon Fish Head Curry and paratha. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാൽമൺ തലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ പൊറോട്ടയുണ്ട്. യമ്മി. ലെറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ്.
Baby, you taste first. I will taste fish first. Okay. See the piece, the chunky. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. How is it? Okay, let me try. Very hot. How is it? It's nice. The recipe is correct. Exactly correct. കുറച്ച് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മീറ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് You know, the lemon and the tamarind flavor is going to the fish and is really nice. Yeah, the lemongrass smell is there, very nice. The sour taste is really matching with the fish. It's totally different. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കറി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you for watching. Bye. Bye bye. See you in next video. Let me finish this. Do you like the rocket in a sweet corn? Do you like sweet corn? Yeah. Yeah. It's a yummy. You eating?